প্রথমে আপনার নাম দিয়ে একটি পিএনজি তৈরি করতে হবে, আর এই পিএনজি তৈরি করার জন্য pixellab নামক অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। আপনার পছন্দের নামটি এখানে টাইপ করুন। তারপরে একটি ফন্ট সিলেক্ট করুন, ফন্টটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে। এরপরে কিছু পিএনজি অ্যাড করব। পিএনজি গুলির লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে। পিএনজি এর কালারটা চেঞ্জ করে নেব। তারপরে এটাকে কপি করে নেব। আমি এটার পিএলপি লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে সেটা ব্যবহার করতে পারেন।
প্রথমে উপরের বাম দিকে থাকা ফাইল নামক অপশনে ক্লিক করুন। তারপরে ওপেনে ক্লিক করে পিএসডি ফাইলটি সিলেক্ট করুন। তারপরে লেয়ারসে ক্লিক করে ইওর লোগো হেয়ার এইখানে ক্লিক করুন। তারপরে উপরের বাম দিকে আরেকটি লেয়ার অপশন পাবেন, সেইখানে একবার ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর স্মার্ট অবজেক্টে ক্লিক করুন। স্মার্ট অবজেক্টে ক্লিক করার পর ওপেনে ক্লিক করুন। তারপরে আবারও ফাইল নামক অপশনটি ক্লিক করুন। তারপরে ওপেন অ্যান্ড প্লেস অপশনে ক্লিক করুন। এইখানে ক্লিক করার পর পিক্সেলএবে তৈরি করা পিএনজিটি সিলেক্ট করুন। এরপরে আগের পিএনজিটিতে ক্লিক করে ডিলিট করুন। ডিলিট করার জন্য নিচে থাকা ডিলিট আইকনটিতে ক্লিক করুন। তারপরে আবারও ফাইল নামক অপশনে গিয়ে সেভ স্মার্ট অবজেক্টে ক্লিক করুন। স্মার্ট অবজেক্টটি আপডেট হওয়ার পর পিএসডি ফাইলে ক্লিক করুন। এখন দেখতে পাচ্ছেন লোগোটি সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেছে। লোগোটিকে ডাউনলোড করার জন্য আবারও ফাইল নামক অপশনে ক্লিক করুন। সেখানে এক্সপোর্ট অ্যাজ অপশনে ক্লিক করে জেপিজি অপশনে ক্লিক করুন। এবারে এটার কোয়ালিটি 100% বাড়িয়ে সেভ করুন। এটাকে সেভ করার পর ডাউনলোড অপশন চলে আসবে, সেখানে ক্লিক করলেই আপনার লোগোটি ডাউনলোড করতে পারবেন। সো হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনার যদি এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন।